Hello and welcome to Positive Talk. On the program today, we are looking at real life experiences of adolescents living with HIV. We're going to explore the sexual and reproductive health challenges that they face when they try to access services, as well as the challenge of dating. Because for them, when they're looking at adolescents living with HIV, they've got the same needs, they've got the same feelings as any other child. But for them, they're saying there are a number of challenges that they do face on a day-to-day basis. So they're going to walk us through their journey. On the program, I'm joined by Munyaradzi, Charmaine, and Kuda. Lady and gentlemen, welcome to Positive Talk. Thank you. I want to start off with you, Munyaradzi. We want you to walk us through your journey of discovering that you are living with HIV. How did that happen to you? Okay, at first, things were really tight because I only got to know my status when I was 8 years, of which I was so young that time. Before I get to know that status, I grew up as a sick person with boils and maronda all the body. To an extent that vemuraini vaisvika pakutaura what they like. Like I'm a dead grave, I'm a walking grave. Yeah, and those words never ran out of my mind up to now. So my mom was, kind of ignorant that time because that early age, there was no knowledge. So to an extent that my dad, when he died in 2008. And that's when I had to go tested because people were saying you should get the child tested. Then my mom was scared for me to go and get tested. But finally, I had to go and get tested. Then when I knew that I was positive, to be serious with you and to tell you the truth, the time I got to know, I just said, well, that's fine because I was ignorant. Yeah. But as time goes on, I now got to start to think of how could I be HIV positive at this tender age. I never indulged into sex because that time we knew that HIV is only found through sex. So ndopa ndakazotanga kuchisangana nevamwe ndichida kuchinyatsonzwisa kuti how can it be kuti munhu asina kumbo aita zvebonde then he can be HIV positive. Then ndakachitanga kuchifamba kuti ndinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndopa ndakasangana nevechidiki from Zandiri. Then they gave me support. To an extent, now I can understand my status and I am proud of being who I am. Charmaine, I want to come to you. Could you walk us through your journey? As for me, during my growing up, I used to be sick always, like ndiriku primary. So like ndaigara na gogo. Ana gogo used kuenda neni kuma postori kunganga. Of course, they believed kuti kuroiwa. That's what they say. But apana chakachinja during that time. My mother, they separated with my father when I was 3 years old. So ndaigara na bamni na daddy. So under grade 3, I was ndakazoya kuHarare ndakugara na mama. When I was in grade 6, ndakabuda episosta paruoko. Ndava ndaenda kuchipatara na mama. So taenda kuchipatara na mama, takaenda tikaona doctor, and then doctor vakavhodza mama zvikanzi, you know what? Nabuda mwana inonzi episosta. So I think it's a symptom of HIV. Kama kambodzwa nezve HIV rivatanga kudzwa zvikanzi. So I think it's better for you to say muende nemwana wenyu anotestwa early so that mukwanisa kuona zvekuita nguva ichiripo. But for that time, it was in 2006. Mama vangu havana kumboenda ndeni kunotestwa because vakazviignore. But tabuda madoctor takaenda kuoffice kwavo because papari padhuze nekubasa kwavo. Tabva tagara pasi avogara nezvikanzi wanzwa zvataura doctor. Then I said yes zvikanzi, so what do you think? Pangochigara kwamutare, did anyone raped you? Because ndizvo zvakangotanga kufunga maybe I was raped by someone. Ndikati no, zvikanzi tell me the truth. Sezvo zvawanzwa kuti ufana kunotestwa and at your age how come? Kati handizivi nchitoro no because handitombozivi chichiri kuitika. Zvikanzi alright, and then mama vakavatanga kuchema chichivavha ndaka zvikanzi anyway it's okay. Then tabva taenda kumba, but we didn't go for the HIV test. We just go to pharmacy and then wavatenga mushonga ndanyorerwa, and then we went home. 25 December 2006 I got ndakabuda rash pagumba. So Christmas. Yeah. I don't forget that day. Ndakabuda rash. And then ndakangozvinga maybe just rash ichasvika pakupera. And then the following day rash yakawedzera 26 ndava ndaradza mama ndikati mama one zvaita gumbo rangu chichi. Zvikanzi so chii ndikati handitomboziva. And then wavangozvignora gogo wavhaira sei ndava ndatushirwa nagogo zvazvaita wese. And then
ndakabva ndaenda futi kuchiclinic this time tinana gogo namama, and then wavaudzwa kuti the same thing zvawakaudzwa kupi kwadoctor zvikanzi now it's helps, and then the way yabuda kuti yakambobuda for the first time and you ignored zvikanzi atora chokwadi yakambobuda zvikanzi so we have to do the tests, and then I was tested for an HIV test zvikanzi antoona chikutora ropa ndikati yes ai ndazviona zvikanzi mata chikutora inonzi HIV chima HIV test, and then the results came out, it shows that you are HIV positive. Vanditsanangura zvazvinoreva, and then ndakangoti it's okay ichichi, but handambofunga zvakawanda during that time because chokuti ndairwadziwa ndaida kungoti zvekuti ndiende kumba ndinozorora zvikanzi so I have to come back, and then also tangwa pamushonga chichi kutorwa CD4, and then I went home namama. Patakaenda kumba tabva tamboita like almost a week rese ndisandaenda sendadzokera kuclinic, and then ndanda kurwara futi tabva tazodzokera futi ndava nanzi CD4 imwe nenyakadera, so tafanira mutanga pamushonga zvikanzi, and then I was put on Cotri ndabva ndatangwa futi chipa ma-ARVs ipapo zvakare, and then ipapa pazoyo like shamwari yamama vangu taakumba aionekwa kune another clinic, a private clinic, abva akwanisa kuudza mama vangu waita open up achiudzwa status yavo kuti chindo zvaari zvikanzi if you want to care tikwanisa nechine mwana wenyu chikuclinic yedu iyoyo so that anikwanisa kunorapwawo zvakare, and then zvikanama it's okay we can go there, and then ndabva ndazoendeswa futi kune the private clinic yaya, and then often the disclosure yakabva yaitwa futi kuti ndiudzwe kuti like mastatus yangu ndainzwisisa here kuti you're HIV positive zvinorevei, ndakangoti ndanzwisisa. After that ndabva ndazodedzerwa vamwe anti, so zvikanzi we have to meet anti akuwanita nezvema support groups mucommunity kwaunogara so that you can go and meet your other children vari same like you muchiitawo zvakasiyana siyana. Vabva vauya anti vaya mama wakatestwa here ipapa? Mama wakabva atestwa kuthis clinic, and then she was also found positive. Ndopakazokwanisa kuzvinzwisisa kuti it was from mother to child transmission, kwete zvavaifungira zvokuti maybe I was raped. Pabva pazoya until pavakauya I was given a book called our story book. Zvikanzi kona book iroro tiri kuratidza like book rakanyorwa ne some of the adolescents are also HIV positive. So kana wakumba I need you to go into that book so that you can really understand zvinenge zvichiitika, and also like learn some of the other experiences zvakasangana chine vamwe ma-adolescents zera rako. Then I said okay, and vanditi you have to come ku support group yedu zvakare inoitwa kwakati vandudza so that you can also meet nevamwe ma-peers ako directly. Ndikati it's okay, but for that time ndazoenda kumba handina kumbokwanisa kuti sei kuverenga that book, ndakangonosvika haida hameno ndakangonosvikanda because like ndakuchinyasofunga manje kuti why me ndakuzvakuchinyasa because apa ndanda form 1 kuchikoro futi like I used to face stigma because like health yangu kase munhu airwara vanangu vasikadotamba even my teachers aindistigmatizer, so ndanda kuchinyasofunga because like pesa pandaiteswa ndaingoti it's okay, handina kumbokwanisa kuenda kusupport group wakano even kuverenga book I didn't read. Ndakandosvika patime yekuti ndakada kuzviuraya because of what I was facing, and then kwabva kwazoitora rimwe gore mama vangu vaenda kuMozambique, and then she came back vaatakwa nemalaria. She was very sick during that time. Ena vatanga kufamba vachiudzwa vanhu kuti dakuona kuti kana mai vake vakafa achisara kuchengetwa nani mwana uyu, you know like zvinhu zvese izvo ndanda kuzviita sendakuzvitora zvese manje, and then ndakunyasoita think about it kuti so I don't think I have hope yekuti ndirarame in my life. Ndabva ndadefaulta mushonga wangu clinic ndichienda ndichironekwa, ndopakazotanga ndisikuona kuti like my CD4 was very low. Zvikanzi ko shamei chichiri kuitika, ndikati hapana uri kumwa mushonga ndingoti ndiri kumwa, but I didn't manage to kuudza anyone about what I was going through because like zvinozari zvinhu zvekuti uri mwana so uri ma-adolescent uchifesa those kind of things, it was hard and difficult for me. And then I was referred kune peer counselor weipapo, ndewakakwanisa kuita open up ndikamudza what I was going through. Ava akwanisa kuitawo share up life experience yake zvakare. Then I managed to understand. Ndabva ndazoenda sei, ndabva ndazodzokera kwakuna namama, ndabva ndazoenda ku that support group ndakamboinvitwa. So ndichisvika pa support group, the first thing that I saw like ingeri crowd yevana nangu wakagara panzvimbo 1 vadiki vahombe vezera rangu vangangori mixed, and then I saw that auntie who invited me. After that ndabva ndati auntie ndauya chichisvikanza you are welcome, and then wakavhaira sevavaudza vanhu svikanza tambirai shameni, she's one of us chichi, and then zvikanzi shameni vanhu vese vari kuona vachi they're also just like you are HIV positive. Ndichinzwa that words I was shocked because like ndiri kumba I used to say I'm the only child who's HIV positive. Ndichiona crowd yevana vadiki kwandiri vahombe, I feel relieved that time. Ndikati so I'm not alone who's living with HIV. Well, we need to self-introspect and ask ourselves, what kind of support are we lending to adolescents living with HIV? Join us after the break.
Welcome back. We continue with our discussion where today I have 3 adolescents who are living with HIV. I want to come to you, Kuda. As adolescents living with HIV, when you want to access health services, what are the challenges that you would say these are what we face? My challenges are no sangana sema young people and adolescents, but nenda access medication yedu. We have an issue yakuti isusu kwa room yedu chega. People are living with HIV ku OI. Then some of the adolescents who are HIV negative, we saw ku ma consult rooms whereby isusu vanotanga kubvunza kuti kwa vari kuenda kwavega what is the main purpose yekuenda kwavega. Then the issue of yekuti pa medication yedu tunoenda tunopiwa zvakare ma medication ku dispensary whereby mapuwa ku dispensary koko medication yenyu yakutozikanwa nevanhu kuti this medication ndeyavanhu vari HIV positive. Some of the adolescents vanenge vasati free ku disclose their HIV status, so it will become difficult kumane mamwe adolescent kuti vaende kunotora medication yavo kuma dispensary rooms. So tungoti isusu sema-adolescent it's better kuti munoitirwa ma-consult rooms munosangana na-HIV negative imomo tongoitirwa ma-services edu imomo zvakare neissue yekuti tisafambe futi zvakare nema-green box because vanhu they will be curious kuti sei havanofamba nema-green box. Green book ndereiri? Green book is a book rekuti ndonoiswa ma-documents ako ese ematorauntasi anotora mushonga. So ndoranonga uchifamba naro and rakatosiyana nemamwe mabooks eclinic. So ndo some of the things zvokuti zvinhu zvakasiyana nezvevamwe. So muruda kuti mabhuku enyu angofanana neevamwe kana even akaramba ari ma-green books but tukuti the issue yekuti ndakufamba naro ine ndichitenda naro uri kunzitenderera naro. Vamwe havasi kufamba nemabhuku avo, vanenge ma-small booklets avo emushonga yayo of which ndine small booklet nere-green book. So vanhu vanotanga kubvunza zvakawanda. Okay. Munyandiruda kuuya kwauri ma-points that Kuda has raised is tiri kuti 2016 tiri kufunga kuti mamwe issues aya hakusisina. Ini ndiri kutoshamisika. I thought tapfuura ipapo senyika tasvika paya pekuti even vanoshanda muzvipatara vakuzviaccepta. Tichiri nema-challenges akawanda zvinhu zviri kutaurwa naKuda. Hongu ndichitsigira sekutaura kwaita tingangoti dambudziko ratichiri kuwana nderekuti kunyanya ma-health providers ndo vachiri kunyepedzera kunge vanzwisisa but havasati vanzwisisa nekuti zvechokwadi uchisvika unotanga kunzi aiwa imimi veku-OI ibvai pane vamwe endai ukuku. Handiti of which takagara tese toda kuti titange tasvika kureception handiti tinotanga tadhindirwa. Then vamwe vandakagara navo ngatiti ndauyawo nasawira wangu andiperekedza waroda kurapwa gumbo chati kuiwo uri kuenda ku-OI uku kunei handiti. Saka izvozvo zvinhu zvekuti zvinondikanganisa, zvinhu zvekuti zviri kutolida. Vanoziva sei kuti ava veku-OI? Green book riya rataurwa aiwa pakuti kazhinji wane ndakatogara handiti vachati veku-OI simukai muende ku-OI handiti. Pamusoro pazvo ndichazoonekwa ndapinda ndakunobuda ndine green book randabata handiti. Izvozvo zvakutobva zvatongopenda picture yekudhara yekuti inini ndiri HIV positive ndasiyana neakagara paside pangu asiri HIV positive. Saka kazhinji zvinhu zvekuti zvaakuzokanganisa isusu vechidiki pakuti ndakuzonosvika pakudefaulta kumwa mushonga, ndakutoregedza kumwa mushonga nekuti ndinenge ndakuona kuti ndiri kusekwa, ndiri kunyadziswa ndini, rega ndiregedze kumwa mushonga ndife hangu. Nekuti vanhu varofanira kunge vachindipa rubatsiro, varofanira kunge vachindiembresa kuti vavepo kwandiri, ndivo vanhu vari kutondipenda kundisvibisa. Charmaine, anzi namunyana Kuda, for them ma-challenges ayachiripo. What I want to find out from you is when you look at sexual and reproductive health challenges that you face when you want to access services, would you say they are different from adolescents who are HIV negative, and if so, how? Yeah, I would say they are different because, like, you know, us being HIV positive, some they think that we required to have HIV, yet it's not our fault. We do not apply for it. Manes anogonotongotanga kushauta achikuza kuti you vana vane HIV mavanzi vana vanorwara munonetsa. They said vanorwara munonetsa and it ari kurwara, but one because we are positive, so like ipapo vanenge vakutanga kutaura zvakasiyana siyana mazvona, yet we are in a crowd, but kune mwe anenge ari negative maybe like zvake zvinogona kungoiteka like one isusu kana tiri positive mamwe ma backgrounds adakasiyana, mwe mwana hana
mari yekuti aende anorapwa for STI. So like ipapo unenge uchida maybe kana kunoona sister in charge so that vanokwanisa kuendeswa kubatsirawo ipapo, but because of your status one wakutonzi ipapo hatikwanisi kuenda sei kuti tikubatsire because one wagara tinokubatsira pakuti utore mapiritsi ako and then yet wauya neanother problem, saka nongokuti wauya nemwe problem pamusoro peimwe. So like vanenge vachingoti treata zvinhu zviri different from those vari negative. The stigma that you are facing and then ma-consequences azvinozoita muri kuda kuti zvigadziriswe sei as adolescents living with HIV? Tinoda kutaura nema-health service providers mainly. Alright, as for me now, I think like the setup firstly it have to change, inofana kuchinja, because like one ngatisiri kuti tiri mucommunity matinogara handitika, and then like mumwe mwana hafeel comfortable because like one will be mixed nevanhu vakuru handiti, so mumwe mwana kuti ari kuonekwa agara pabenchi nevanhu vakuru iye ndega mudiki, and then the whole vamwe vese vari pavanhu vakuru hafeel comfortable, yet koita nyaya yemagreen books aya handitika, things like vakatsvagukana another way yekuti hameno kuti vanga paita sei ipapo handiti and also like even nekuti like tonzi ngatigare kwedu tega to like so that mupinda murume enyu again, because like one chaonekwa nefriend yangu yemaraini handiti achandibvunza kuti kwewo uri kuitei ipapo wega sei takagara pake vada kuti ndiri kurwara nzoti kwengwa ndiri kurwara but ini ndoda kupinda iye wagara huko handiti zvatocreata a big challenge kuti one achada kutonzwisa more kuti sei handiti, yet ini handidi kuti azive status yangu. So I think ipapo anofanira kugadziriswa, even like poita issue yemari because vamwe vana havasi kuuya kumaclinics because anenge asina mari yekubhadhara like the dollar inobhadhara handitika, anogara nagogo, gogo vakura vabereki vakashaya, gogo vakura havana that dollar yekuti aenda nopuwa mushonga, so hachatokwanisa kuenda notora mushonga wake. Well, that's it. We are hearing from adolescents who are living with HIV, a number of challenges that they face. And when you are talking to young people, they often say nothing for us without us is not for us. And I think as health service providers, as a country, it's important that we do engage them. They've quite valid points that they have. And mainly they're talking about the change of setup when you're looking at health services. Issue Green Book, and also even our attitudes when we are talking to them. We heard from them. If we do not, the consequences can be dire. Join us after the break. Real life experiences of adolescents living with HIV. We continue with our discussion. Kuda, I want to come to you now. One issue that's quite interesting for a number of people, the issue of dating when you're living with HIV. Okay, in Nini, I have my girlfriend, which is HIV negative. We'll go for HIV testing, treat 2. Then ndisina kumudza because disclosure, it was a thing chaendremera kwaari kumudza face to face. Then ndakangoenda ndichita singe ndisiri kuziva HIV status yangu. When we got tested, tamirira results. Then takudzwa results, ndakabhaiza kuchema. Then I was ndopa pakabva ataurwa naye musikana wachona zvikanzozwa no kunzi muna HIV positive does not mean it is the end of world. You can proceed with your own life, and she's now my treatment buddy. Zvekuti zvezvi vanotondifungidza kuti inomushonga yako, and I'm happy and living with her zvakanaka. Yes, for me, ndingatangu handina experience zvakanyanya kuwanda because like during ndichikurawo I used to date but ndandisika disclose because disclosure is a hard thing to do. But when 2011 I met a guy, then we started dating, but andambobvira ndamudza up to like this. The other day when I was coming back from my review, ndakasangana naye ane vazukuru vake, so like bag rangu ranga nemapills, and then vazukuru vake vakandibatira bag, and then like iye zvaakaita zvinhu zvingori fani zvinongondinakidza, so like akabva abvuta bag rangu zvikanzi mukutakura bag redu kana mukaona mune ma-ARVs edu munoita sei. Pandakanzwa those words ndakashokekana ndikati sei munhu ataura this kind of words apa yeti haasi kuzoti ndozvitoripo and mbegi ndozvitorimo zveshuwa, zvinhu zvekuti ndega ndakangovhunduka so like ndazoenda kumba ndopanonga no, I have to do something. Fanira kuti nditomudza status yangu this guy because like you never know, something might happen. So like tabva ndazongomono another mumwe musi, and then tabva taenda
out, and then ndabva ndazotanga kungomufunza ndikati naye ukanzwa kuti like I'm positive, what do you do? Zvikanzi ndava zvavo yasei izvozvo ndikati handinoda kungosiyawo zvangu, because like you know what, kana ndamuremember that day ndikati zvinhu zvakangondinakidza so like kuwana naponzi ndo zvandiri, what do you do? Zvikanzi zvinozongoonekwa ipapo ndikati and then ndabva ndangozviignore, and then another day ndabva ndazongomuzira you know what, I need to tell you something. Zvikanzi china ndatanga kumudza everything from the start zvakaitika kwandiri, ndichimudza life experience yangu. For that time akangokwanisa kuti you know what, ndokuda zvakadaro. Ndikati totally nozaka ina handidi kuda sekuti ndimboswera kuti, because like ndakudza izvo and then wabvuma ipapo just have to go and think about it. Also ndiudza kwete kuti like because ndakudza izvozvo wangoti zviri right, avazongondiudza zvikanzi you know what, my answer it won't change, I just love you the way you are. So like but ndingati handinganambo experience machallenges akawanda panyaya yedating. Yeah, up to now we're still together and he's negative. Anogara achienda futi kunotestwa achindiratidza maresults ake. Tingati dambudziko riripo chero nderekuti kuti tinyatsonzi tanyatsowana musikana wanenge uchifitana naye inyaya inonetsa stereki. Asi sekumbotaurwa kwaitwa nevamwe vangu, tingangoti ukainge wanyatsokwanisa kuzvibudira pachena, wakwanisa kunyatsotsvaga, wakanyatsomira pachokwadi, haungashayi waunenge uchida. Inini kuri kusati kwangu aiwa ndiri murelationship iri kufaya, zviri kunyatsoendeka zvakanakisisa stereki. Tinonyatsonzwa relationship iyoyo. Relationship yangu mapindiro andakaita ndeyekuti ndakange ndati there was a time yekuti uine vamwe sekumbotaura kwatamboita kuti kuma-support groups kwatiri kuenda pane nguva yekuti unonyatsoona kuti panapa ndati kureiwo ndaakufanira kuti ndimbopindawo mune nyaya dzerudo idzi. Ndakati rega ndichimbotsvaga musikana wekunze pekutanga, but hazvina kundiitira, zvakandirambira. Njunga dzakadzikarima ipapo. Ndipo ndakati rega ndichinotsvaga hangu akafanana neni wemukati, aiwa ndakamuwana, iko zvino izvi aiwa hangaiwa dzinosara pasi kuwirirana kwatiri kuita. Well, we are hearing a mixture. Kuda na Charmaine vari kudanana nevari positive. They are dating adolescents, fellow adolescents who are HIV negative, and everything is going on well. And for Munya, he had a different experience, which for me is showing that there are some who are successful in relationships. There are some who might find challenges, which also applies even to adolescents who are not living with HIV. Kuda, would you say, Imimi, as adolescents living with HIV, your relationships are different in terms of dating from those very negative? Yes, my relationships are different because we find my difficulties, especially unongonyasoda chibhora chako chekunze chiri HIV negative, then ona musikana ari HIV negative, you try to disclose kwaari kuti agara ari safe and obva akuramba, so hauzonyatsowana musikana waunenge uchida is muna HIV positive, and those some of the difficulties dzatinosangana nadzo sevanhu vari HIV positive. Just about our panyaya dating, you know what, like even ndichoona like some of my other peers, but dating it's very hard because like what we went through zvinhu zvakaoma nditka, because like other things like zvinozo involve like my relatives partner yako, and then some of the relatives havakwanisi kuaccepta, but imi munogona kunge mawirirana muri 2 handitika, but vehukama dzimwe nguva vanokanganisa because pakangoma, but yet iwo kana wabvuma handitika, because like unenge uchizodo like support from that family, and even like wazoitawo mwana handitika, they have to know. I just think kuti like sema adolescents we have to go accept na the way atingora handitika, and then nekuwiriranawo pachedu tichingokwanisa kunzwisana about our statuses. Well, those are the voices of young people. Today we're mainly focusing on challenges that adolescents who are living with HIV are facing. But it's important for us here on Positive Talk to say it's not all doom and gloom. We were focusing on challenges, but it doesn't mean that when you're looking at them, they're facing challenges on a day-to-day basis. We're just highlighting them so that as a country, we actually get to that 100%. And these adolescents were actually telling me during break that they would like to commend Ministry of Health, particularly in Zimbabwe, National AIDS Council, for all the efforts that they've actually made in terms of training health service providers, because now when they are looking at the services that they are receiving, they're quite better, much better compared to what they were getting. Next week, we are continuing with this discussion that we were at the end, mainly focusing on the disclosure. They were talking about
mwakamborambwa hanzi chibhora chinozotiza pamwe pacho unozosettle for second best because ndiye wazongwana wakungoti ini ndiri HIV positive, and even issue yema-relatives. So next week we're going to explore this discussion further. Make sure you don't miss it.